Lepo pozdravljeni, gospe in gospodje, na naši, lahko bi rekli, že kar tradicionalni konferenci ali srečanju na temo sodelovanja med Poljsko in Slovenijo. Tradicionalnem predvsem zaradi tega, ker se že kar leto pa pol, lahko rečem, srečujemo vsake pol leta na približno skoraj da enaki sestavi, pa približno na enako temo, ampak kajčmo časi so taki in resnično upam, da se bomo kmalu lahko tudi v živo srečali in se osebno pogovorili in se voščili vse dobro za naprej in za nazaj. Rad bi poudaril, da se današnje srečanje snema, tako da če koga slučajno to moti ali pa ne bi želel biti viden, da spremeni svojo identiteto oziroma ime in priimek. Z nami je tudi predstavnik medijske hiše Nova 24 TV, ki mi je pred kakšno uro javilo, da bi želel narediti kratek prispevek o tem današnjem srečanju, tako da bi prosil govornike, da tudi to vzamejo v upoštev, oziroma če komu to ne odgovarja, da pač se ustrezno odzove. Dovolite, da ob začetku najprej povabim k besedi današnjega glavnega organizatorja tega srečanja. To je Poljsko-slovensko društvo Triglav Risi, zato bi prosil Mateja Hojnika, predsednika društva, da pove nekaj uvodnih misli. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Tako da tudi danes, tako kot je že bilo povedano, vas spet pozdravljamo. Sem predstavnik Poljsko-slovenskega poslovnega kluba Triglav Risi. Z nami danes sta tudi dva naša člana, en je Andrej Modic in gospod Boštjan Leban, ki sta oba tudi podjetnika na Poljskem, kakor tudi ekscelenci gospod ambasador Republike Poljske v Sloveniji in naša gospa ambasador v Varšavi. Prav tudi njih lepo pozdravljam, kakor tudi vse ostala podjetja, ki želijo izvedeti kaj več na temo Poljske. Namen današnjega predstavitve je predvsem, kako naprej po tem covidnem času, kakšne so nove priložnosti in tudi morda kakšen nasvet za koga, ki že posluje s Poljsko in potrebuje morda kakšen nasvet. Društvo, mogoče še par besed o samem društvu, poslovnem klubu, združujemo preko 30 podjetij, ki so aktivne na Poljskem. Naša glavno poslanstvo pa je v bistvu pomoč podjetjem, ki bi želela na Poljskem vzpostaviti svoje poslovanje in v bistvu jim omogočamo preko našega networkinga čim lažji vstop na trg. Kakor tudi obratno, želeli bi tudi poljskim podjetjem omogočiti čim lažji vstop na naš trg, na slovenski trg. Toliko za uvod, bi pa povabil sedaj kar k besedi naslednjega in bi šli v bistvu danes tako skozi, da imamo skupaj kratek prerez, kaj se dogaja na Poljskem in na koncu še kratko debato oziroma vprašanje odgovori, saj menim, da imajo naši sogovorniki ogromno izkušenj z poslovanjem na Poljskem. Jaz se upravičujem, samo še v angleščini bi rad povedal. For English speaking person, I would like to mention that today's meeting is recording. With us there is also a journalist from the media television from Slovenia, Nova 24 TV. So in case somebody would not like to be exposed, please take in mind this. Thank you very much. Let's continue. May I invite our ambassador, torej vabim k besedi našo veleposlanico, gospod Boženo Forstnarič-Buroje. Gospa Božena, skoraj 3 leta je že, kar ste na Poljskem. Kako doživljate to težko, če smem temu reči, obdobje, glede na to, da ste kar veliko časa tudi vi osebno doživeli COVID na Poljskem in kako se zadeve trenutno, upamo, vsaj izboljšujejo? Najprej z moje strani hvala povabilo. Kot ste že omenili v začetku, tale srečanja so zdaj že postala skorajda vsakokratna, rutinska in to me prav veseli, ker s tem se samo potrjuje ta intenzivnost poslovanja in pomen Poljske, kar se tiče slovenskega gospodarstva. Res je, moram reči, sedaj mineva približno že 3 leta, odkar sem tukaj.
so se pa okoliščine v času v tem kar nekaj spremenile. V mojem prihodu bomo rekli, so bili stari dobri časi, začeti se eno drugo perspektivo s prihodom pandemije oziroma Covida, so se pa tudi okoliščine in razmere nekoliko spremenile, vendar ne do te mere, da bi lahko rekli, da se je popolnoma vse spremenilo, definitivno pa so ene stvari nekoliko otežene, po drugi strani je pa tudi, kot se velikokrat izpostavlja, priložnost za neke druge rezultate, za neke druge nišne poslovanja oziroma za en preskok tudi v uporabi tehnologij in tako naprej. Jaz bi sam v uvodu omenila eno našo kratko oceno, kar se tiče sodelovanja s Poljsko. Ta je v izjemnem dinamičnem porastu, kar se tiče političnega sodelovanja. Ne glede na Covid, moram reči, da redno beležimo stike in obiske na najvišji ravni, sploh pa v zadnjem letu dni oziroma v zadnjega pol leta, kljub Covidu smo tukaj, naj se omenili, imeli obisk ministra za infrastrukturo, obrambnega ministra, notranjega ministra, predvsem pa tudi predsednik vlade je bil tukaj na obisku aprila. Vse to seveda pridonaša in dopolnjuje gospodarsko komponento, kjer pa moram reči, da ne glede na Covid situacijo v zadnjega dobrega leta malo več, recimo trgovska menjava, zunanja trgovina z Poljsko se bistveno nič ni zmanjšala, nekje ostaja na isti ravni, kar je izjemno, glede pravim na situacijo. Ravno tako je pomembno, da Poljska ostaja osma je kot zunanja trgovinska partnerica Slovenije in ostaja v teh, bi rekel, 10 najpomembnejših gospodarskih partneric. Blagovna menjava pa je uravnotežena, kar ni vedno primer in to je nekaj, kar je za pohvaliti. Kar se tiče, recimo, naj samo omenim, bližamo se sedaj z jutrišnjim dnem, Slovenija prevzema predsedovanje. Na nek način je to tudi priložnost za dodatno spodbudo oziroma pozornost, ki lahko tudi doprinese k prepoznavnosti recimo slovenskih proizvodov, odpira določena vrata. V tem času ravno tako s poslovnim klubom načrtujemo nekaj dogodkov, bo gospod Matej, ki več o tem mogoče morebiti povedal, ampak eno je, da se načrtuje izhodna oziroma se pravi poslovna delegacija na Poljsko, hkrati so pa tudi razmišljanja, da bi ob robu ekonomskega foruma, ki se tukaj odvija v Zakrpačih v začetku septembra, morebiti bilo vredno izvesti oziroma izpeljati investicijsko konferenco. V tem fazi bi jaz rekla, da verjetno sami podjetniki, ki malo več že poslujejo s Poljsko, poznajo sedaj, kakšne so razmere glede na Covid, da se kar se zadnjega meseca tiče dni, so se stvari dokaj umirile, tako tudi kot v Sloveniji, kot drugod po Evropi, se pravi, sploh z skupnim evropskim certifikatom je ta prehod potovanja veliko bolj olajšana, se pravi, skoraj da bi zdaj rekel, nismo v fazi normale, recimo stanje izpred 2 let, vsekakor pa veliko bolje, kot je bilo še par tednov, mesecev nazaj. Je pa res, da je tudi v obdobje jeseni treba gledati z rahlo previdnostjo, se pravi, da se tudi nismo še na koncu te poti, da je tudi še vedno potrebno redno spremljati te razmere, kako se spreminjajo in pač kakšne, bom rekla, pogoje vstopa države posamezne članice EU in izven seveda tudi uvajajo. Pri tem naj rečem, da je poslaništvo vedno bilo na razpolago, mi tudi redno posodabljamo spletne strani naše, glede na te vstopne pogoje, tako da ali se pa lahko nas tudi kontaktira po mailu ali pa telefonsko, zato da se dobi zadnja informacija. Ampak zaenkrat bi jaz rekla, da stanje ni tako črnogledo, kot bi mogoče nekdo mislil, definitivno je obremenjeno s Covid situacijo, vendar v tej situaciji smo vsi, celotna Evropa, celotni svet, tako da ni izjem, kar pomeni, da tudi skupaj iščemo rešitve. Mislim, da je tle tudi tisti odgovor. Tako da z moje strani toliko, kot sem rekla, z veseljem se priključujem razpravi vmes, če bom kaj videla, da je oportuno, primerno in še delim z vami kakšno našo izkušnjo. Zaenkrat pa najlepša hvala. Hvala lepa, gospa veleposlanica. Naj omenim, da je današnje srečanje zelo neformalno. Torej, če ima kdo kakšno željo, da bi kaj komentiral ali pa postavil kakšno vprašanje, napišite to v chat in bomo probali sproti odgovarjati in morda
dodate kakšne pripombe ali pa obrazložitve. Let me now invite Ambassador Dr. Krzysztof Oleński. Ambassador, you are almost 2 years already in Ljubljana, so we heard a little bit from our ambassador. She's for 3 years now in Warsaw. What happened? What changed in these 3 years? What is your opinion? How do you feel your stay in Ljubljana? You came here just before COVID. Now, hopefully, COVID will come over a little bit. What are your impressions? How do you see the changes that happened during your stay here? Hello, everyone. First of all, I would like to express my gratitude to Marko Jare and Matej Hojnik, and also Bogumiła Płachej-Pawlin, who just made this meeting possible and who gathered us here for today. In fact, I am in Slovenia just for 1 year, because I came here for the 22nd of April last year. So my entire stay in Slovenia is for the COVID time. So as a Polish ambassador to Slovenia, I really don't know other circumstances than the COVID one. So in this time of COVID, we haven't give up. We are doing as we were doing before. Polish and Slovenian companies are trying to, first of all, to make business as usual, and they are trying just to find new opportunities. Bożena, to whom I would like to say hello, and I would like to thank you very much for an excellent collaboration that we are having since the beginning of my staying here in Slovenia. With Bożena, we did a lot just to make those business connections even more possible than before, in spite of COVID. So COVID changed the terms of trade. Just first of all, because our respective business communities were not able to just to meet face to face. And most of the trade, most of the contacts were just in the virtual space. But in spite of this, we only lost. We dropped only a small amount of the exchange that we had before. But in the same time, we are working to open up the new territories, new spaces for cooperation. Our relations are changing right now, because it's not anymore the search for new markets, the search for new opportunities to sell. This relation is not about sell anymore. It's about finding the trustful partners for creating new solutions, new opportunities, not only on the respective markets, but first of all, to find new opportunities on third markets. And here it should be mentioned that the COVID situation created new opportunities in terms of the e-commerce, of searching customers through the net. That's the success story of Polish producer and clothing retailer LPP, which during COVID time lost a lot of customers. A lot of shops were closed, so they lost customers for those shops. But at the same time, they developed in a tremendous way a network of presenting the offer through the internet, and they doubled number of the customers through the e-commerce. So Polish e-commerce is coming here to Slovenia,
very quickly. And in fact, it's creating a new era of the Polish-Slovenian commercial cooperation. In the same time, the e-commerce and I mean the fact that it's really impossible just to have physical meetings is creating another very big challenge. This challenge is named cybersecurity, because a lot of business is right now dependent on the digital technologies. It's not only for simple commerce, but it's also for the management. It's for the transmission of data. So this sector, the sector of the cybersecurity, is also very important for a banking sector. Is extremely important for our reciprocal action. In this way, developing the cybersecurity systems, we are creating new markets. We are creating new markets for Polish companies, which are very well developed in a cybersecurity sector. Not only in Poland, but also here in Slovenia. I mean, the changes that you are facing in the Slovenian economy is requiring the improvement and enhancement of the cyber security issues. So solutions which are proposing by Polish companies are fitting very well for the Slovenian situation. Another element which is also very interesting for Polish companies, it's the elements which are regarding the way of payments. As you know, Poland is extremely advanced in this sector. It could be another very interesting and very important sphere of Polish-Slovenian cooperation. Also, because there are a lot of very skillful small enterprises here in Slovenia who are looking for partners, who are looking for new solutions, for new opportunities in the partnership with companies also from Poland. I mean, from here, from Slovenia, it's a very good starting point for other markets like Western Balkans, and the position which Slovenia is taking toward Western Balkans, and which will be marked very well during this Slovenian presidency, is creating another opportunity for Polish business in having the interaction with Slovenian business community. Another point which is worth to be mentioned is the transportation and logistics. So after this first part, I mean, cyber security and the transition of big data, so this interconnectivity, cyber interconnectivity, it's still the analog interconnectivity very important. So the connection between Poland and Slovenia through the network of the logistic companies, through the network of the transportation companies, among which should be mentioned PKP Cargo International, which is having also the branch here in Slovenia, is very important. It means
that Poland and Slovenia are very well connected. Not only because we are having a lot of Polish airlines which is flying right now, which is flying back to Ljubljana, and it's still around 1 hour and 15 minutes to reach Warsaw from Ljubljana and reach Ljubljana from Warsaw. But we are having a very good railroad and car transportation connections. So, I mean, here the influx of goods is very well organized. So there are all those elements which are creating a very good terms of trade for our not only exchange of goods for commerce, but first of all for the cooperation between companies. Then the recent changes in economic policy of Poland and next coming reforms of the Slovenian economy will make this cooperation between Polish and Slovenian companies even easier and then better. So together with our Slovenian partners in respective ministries, we are creating even better conditions for business to develop, not only on the reciprocal markets, but first of all for the third markets. I would like to thank you very much for participating in this seminar, and I am sure that we will bring today a relevant added value for the future development of the Polish-Slovenian business cooperation. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency, for this really good overview and experience from your side. Let me now invite the next guest speaker from abroad. I would like to invite Ms. Monika Jelak, Deputy Director of Center for Investment within Polish Investment and Trade Agency. Monika, I read a little bit your homepage and I found that last year when COVID was all around the world was one of the best for your organization, that yes. The interest among investors for Poland in fact increased. Would you be so kind to explain us what were the main reason for that? Of course. Thank you very much for the invitation to participate in this webinar. Let me share with you some slides. I hope they're now, you can see them. Is it okay? Right. So my name is Monika Jelak, and I'm a Deputy Director in the Center for Investments in the Polish Investment and Trade Agency. And I would like to explain a little bit about our agency and how can we support Slovenian business in Poland, and also comment on the key strengths of the Polish market, of the Polish economy, why it's worth investing in Poland. So let me start with presenting our agency. We are part of a Polish Development Fund group. This is a group of institutions, public institutions, state-owned, supporting the economic development in Poland. And these are institutions that are actually providing a practical support to the companies and to business in Poland, including banks, insurance companies, development funds, and I would call it a consulting agency, which is the Polish Investment and Trade Agency. There are three main areas where we operate. First of all, it's
supporting Polish exporters, particularly small, medium-sized enterprises in their expansion abroad. The second area is the investment support to foreign investors, but also to the companies that are already present in Poland for their development, for their further development in our country. And this is the area where I work in. And the third area is the partnership, so where we try to connect business with public institutions and make this cooperation smooth and effective and possible. So maybe a little bit more about the area we're specialized. So the support offered to foreign investors in Poland. We actually assist foreign companies at the whole investment process. So right from the beginning, when your organization is looking for information about Poland, whether it's a good place to invest, then we collect for you all the necessary information regarding, for example, the availability of talent pool. Then, depending whether it's an investment in the area of business services or a manufacturing investment. Then we also have a database of investment sites. So we prepare offer of such investment sites. We organize site visits, prepare for you meetings to see the sites, to meet with the local stakeholders. And we provide information on the public incentives that are available in Poland, the investment incentives. And once you decide to invest in Poland, we also help to make some noise, let's say, about this investment, so to communicate it. And then we stay in touch within the aftercare services to make sure that everything is running smoothly and connect you also to some local authorities or some other institutions where necessary. Little bit about our department. So it's been existing within this agency for now 25 years. And during those 25 years, we've successfully completed more than 900 investment projects. Yes, and so the team is very experienced. If you contact with us, then you will be provided a project manager that will be fully to your assistance and helping with all the information about Poland that you need. Typically, we work with companies in two main areas. The first area are the business services. So shared service centers, IT centers, or BPOs. And the second area is the manufacturing, and most of our investors, they typically come from sectors such as automotive, electromobility, chemical or electronic goods. The top countries that we currently work with, the top three is Belarus as number one. It's quite an unusual situation caused by the political situation in Belarus. At the second place, it's the United States, which typically was our number one investor. And on the third place are the South Korean companies. And now let me comment why Poland is the good place to start your business and to invest.
There are, of course, various reasons why foreign investors choose Poland. Some of them, and I would say maybe the main reasons, are the people that we have in Poland. So we are a large country, over 38 million of Poles, which makes us the largest country in Central and Eastern Europe. This gives access not only to a talent pool, which is also very well educated, but also to a very big internal market. In terms of the quality of the education, people are very well educated. I will show some slides on that later on. And the second main reason, I would say, is our location. So we are located, as you know, between the East and the West, and the central location has worked very well for us in terms for the logistic purposes. A lot of logistic centers that have been developing in Poland, which is also thanks to the very well developed infrastructure that is continuously improving. I will show some more detailed information on that as well. And the third reason that I would like to mention is the business environment. We are climbing in the rankings in terms of the ease of business. There's still a lot to do, but we're on the good, going in the good direction, and are valued for as a good place for investment. The last reason that I would like to also mention are the investment incentives. We are, of course, a member of the European Union, so the public aid investment incentives are strictly regulated by the EU regulations. Anyway, we have one of the highest levels of support for investments in the entire European Union. And I will comment on that as well. So maybe let's start with the economic environment, with the business climate. And coming back to your question, Marco, so what is the reason that Poland is been doing pretty good in this pandemic times? And I would like to comment on that from the perspective of the foreign direct investors. So, as you can see on the map, on the real GDP change in 2020 in Poland was one of the lowest in the European Union. And in terms of the foreign direct investments, we also see 2020 as a very good year. So we've in 2020, we have, as the Polish Investment and Trade Agency, we have closed down 58 investment projects, which was better than in the pre-pandemic 2019, where we closed 56, so 2 less. And now the current year of 2021, at this point of the year, we have already closed over 40 investment projects worth 1.7 billion euros. In the total 2020, it was 2.7 billion euros. The projects were worth 2.7 billion euros. So we see that this year looks even better than the 2020. And the reasons are, of course,
there are different reasons and depending on the sector. I've mentioned that the talent pool is one of the reasons why foreign investors choose Poland. And during the pandemic, we have seen that the companies, they were seeking for some cost optimization. The talent pool in Poland, although the salaries are rising, we are still considered as, they're still one of the lowest in the European Union. But it's not just about the low cost, but also of the cost effectiveness. And maybe let's go to this second, to the next slide, about the talent pool in Poland. So I mentioned that there are 38 million of Poles, but we are also comparing to some other European nations, a pretty young society. 60% of the population is at the working age. There are almost 10 million of Poles that are under the age of 25. And even the unemployment rate in the last years was decreasing. Of course, now it has risen a bit during the pandemic, but the productivity of the Polish people was also rising. And not only we have a quite large talent pool, internal talent pool, but we have also a very large inflow of foreign workers. In terms comparing to other European countries, we have the largest inflow of foreign workers in terms of employment reasons. This is mainly due to our neighbors, Ukrainian workers, who are also valid in Poland for very good work ethic. So a lot of companies, they are actually having employees from abroad, mostly from Ukraine. As I said, it's not just about the quantity, but also about the quality of people. 35% of the working population in Poland has higher education. And there are over 370 higher institutions all over Poland. And unlike in other CE countries, they are spread all over the country. They are not just located in some university hubs in the largest cities like Warsaw or Krakow, but they are spread all over the country. And this gives the opportunity for businesses all over Poland also to work with university and to have this cooperation. What is also interesting is that 25% of the students, they study engineering related subjects, which is also quite unique when we compare ourselves to some other countries. And of course, it's good for high quality stuff. Now, I've mentioned our location as also main point of attractiveness of the Polish economy and the developing infrastructure. So as you can see, Poland is located on the way of some major rail freight corridors that are passing through our territory. Probably here you may find it interesting that the Baltic-Adriatic corridor that is going from the Polish seaports
to Italy and passing through Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria, and Slovenia. We have also a direct connection, a direct rail connection to China, and this is the so-called New Silk Road. It's the connection to Chengdu, and the trains that go from China, their first stop in Europe is in Poland. We have also a very already well-developed highway network. It's considered to be the 5th longest in Europe, and there are also new roads under construction. We have 13 airports with flights within Europe. They are located in the largest cities, but also in some smaller cities. Generally, in all of the regions of Poland, you have airports with international connections. And in the north of Poland, we have 4 large seaports, the Gdańsk port being the largest one, able to serve even the largest cargo ships. It's the deep water container terminal. As in the end, I wanted to mention the investment incentives. As I said, the levels are one of the largest in the European Union, because in some parts of Poland, mainly in the eastern part of Poland, the level of public aid can reach even up to 50% for large companies. If you are a small or medium company, this can reach even up to 70%. So meaning if you invest in Poland, in these regions, some amount, it depends on the region, what amount you need to invest, then you're able to get up to even 70% back in different forms, mainly in form of CIT exemption. So you can be exempted from the corporate income tax even up to for 15 years. Additionally, for some strategic investors, there are cash grants that are available. They can reach even up to 25% of your investment costs. And there are also some local incentives, for example, the real estate tax exemption, or some training support for people that you would like to employ and are registered as unemployed. And starting from the next year, there will be new EU funds available. As we are now in this transition period from one EU budgeting period to another, this new opportunity for EU funds will open next year. And also what changes next year are the levels of support. So what I've been showing you on the previous slide is the map that is valid only until the end of this year. And starting from the next year, there will be some changes in the level of support. For some regions, it will remain the same. For some regions, the aid level will be even higher. And for some regions, it will be lower or at all no public aid. An example of such a city is Warsaw, the capital, which is already considered as developed, that there will be no possibility to get investment incentives for companies that are locating in Warsaw.
I believe this is all from my side. As you can see, there are probably different reasons to invest in Poland. If you would like to explore them in details, then I invite you to contact our agency. We will be very happy to support you. Thank you very much. And if you have any questions, then I'm here to answer. Thank you, Ms. Jelak, for this overview. For English-speaking persons, speakers of today's event, please prepare your questions, because after the next speaker, I will open short Q&A session, so those who might have some questions will be able to pose them. Let me invite now our partner in Poland. It is the Polish Chamber of Commerce. Let me invite Mr. Przemysław Ruszlicki, Deputy Director of Economic Policy, Department of Polish Chamber. He will speak a little bit about what will happen with Polish economy after the COVID, what can we expect in the near future. Przemysław, please, the floor is yours. Okay, good afternoon. First of all, thanks very much for invitation and opportunity to say a few words about Poland, the current situation, post-COVID situation. So I prepared a short presentation just to help. Give me a moment. Okay. So first, a few words about the chamber. We are umbrella organization. We associate more than 100 chambers of commerce and other organizations in Poland. And our daily business is to foster entrepreneurship, and we're trying to make legislation and legal environment safer and better for Polish entrepreneurs. Moreover, of course, we have strong division of international support, and that's one of the most important core of our business. So I was asked to say something more about opportunities in Poland after COVID. So I will show you some data, and then give you my private opinion about a few things and few opportunities I see. So let's start. Okay, I call the slide first timers because there's a lot of first time in 2020 and 2021 for Polish entrepreneur. Please imagine that since 1992, Polish GDP increased more than 125%, and it was growing continuously. We are so-called green island. We were till 2020. That's how it looks like. Red line is 0, so everything above is GDP growth in percents. We started from $2,200. Now it's slightly less than 16,000. That's the one data. The same thing was with salaries in Poland. Right now, we can see growth yearly about 5-6% when we are talking about the salaries. So this is one of the most important issue. If you plan to invest in Poland, you have to remember that the salaries are growing quite fast for the last few years. And another very important information. Right now we have the lowest unemployment rate in EU. Of course, for Polish employees, it's very good information. Not necessary for Polish employers. Labor market changed a lot. I will say a few words about this later. Okay, so what changed?
2020 was planned to be a budget without deficit. So the public money should have some kind of balance. Unfortunately, pandemic came and the deficit at the end of the year was 20 billion euro. This huge amount of money was mostly put to entrepreneurs to help them to provide business. I will say a few words about this later. For the first time in almost 30 years, economy shrank. So think about this for a moment. You have 40, 50 years, you are a successful entrepreneur in Poland, and now it's a shock. It's the first year when you have a huge problem on the market with services, with goods. So it's some kind of mental change in the heads of mostly SMEs entrepreneurs, and what more, because of series of lockdown, small business has a huge finance problem, because during the pandemic, most of entrepreneurs put the private capital to rescue the companies and to hold the employees. So the SME sector is quite exhausted when we are talking about finance. Okay, what has changed? Some things accelerated, mostly in e-commerce and some changes in the commerce area. So, of course, if you want to trade now, online shop is must-have for every company. It's now one of the strongest channel of the sale. Even large companies need to have it. Also small. Now we started to buy even food in the internet, what was 2 years ago, not very popular. What is the second issue? The merger of small trade, mostly is in FMCG sector. So this is very characteristic. In few years, there will be no room for small independent stores in Poland. That's my opinion. We can see that right now. And of course, the model of the services connected to the old work model in offices had collapsed. Public transport has big problems because of lack of passengers. Car sharing company just closed. Even the biggest one, like German Energy, had to sell its business in Poland, and the same catering sector because of the lack of people in the office. So these are some basic observations what has changed. If we are talking about e-commerce boom, so that's what Monica said earlier, and His Excellency, that we have very strong IT services market. We still have a huge demand of IT expert in e-commerce and user experience. We need programists. So that's one of a huge market and a huge opportunity. Right now, the trend is that we are taking the specialists from Belarus, which is the most popular country right now as a source of new IT employees. So if you have a company which has good IT services, you can find a market in Poland. What more? Monica told you about financial help for entrepreneurs, and I told you about this 20 billion euro of deficit. This is where the money went. More than 4.5% of GDP was invested in help for Polish entrepreneurs. Mostly the beneficiaries were the bigger companies in industrial sectors.
and now we can see that, because that's why the unemployment rate is so low. But unfortunately, because of the pandemic, urgent reforms has been stopped. Public spending is still more an election purpose, not the fight against the pandemic. So we have huge social transfers, and that's one problem that won't help the budget deficit. But on the other side, we have also structural problems, for example, in energetic sectors. The latest estimation is that in the next 10 years, the cost of electricity generation will increase about 60%. So that's a huge problem for industry, but also for SMEs and households. So, of course, we had a problem with the pandemic, on the political level, because sometimes it was very difficult to understand why the lockdowns of one sectors exist and in others not. And this discussion will come back because we are waiting for fourth wave of COVID connected to the Delta variant. So, but we still don't have a plan how it will look like with the lockdowns, how will look the educational sector, and that's something very difficult for entrepreneurs, because they cannot prepare for the autumn. And in the next 2 months, we supposed we will have some kind of lockdown, but no one knows how it will look. And of course, there are some problems, social problems, with because of the policy of government. So that's how it looks like as a background of the COVID and post-COVID situation. And for the industry, left graphic above, it's household appliance. It's one of the strongest industrial sector in Poland. So we are fourth exporter in the world of household appliance. It's very strong branch with very strong international companies. As you can see, in 2021, the production increases very fast. What more, if you have to know about the Polish companies and exporters, for more than 8 years, more than half of Polish exporters are Polish companies with Polish capital. And export hits in the last couple of years are machine and devices, is almost a quarter. Transport equipment, metals, manufactured goods, and groceries. Our latest hit is lithium-ion batteries. We sell them to the German industry for German electric cars. And here growth is spectacular, and this market will emerge in 2001, and we suppose that in next few years that will be one of the hit. As you can see, also Polish furniture industry is very strong. It's a historical one of the most important export points, and during the pandemic, it's shown its strength and still is keeping good ideas. Okay, how it works. EU is building a new Bauhaus. US is trying to build post-Trump America. Asia still tries to be a trade leader. And in Poland, we have our Polish New Deal combined with the EU policy. And right now, there is a plan. We still wait for EU Commission approval of the final version. But what I think it's important from the entrepreneur's point of view are some tax changes and public investment. As you can see,
tax system will be changed, and unfortunately, small business will pay for the changes almost for sure, and that can be a problem because of lack of capital in post-pandemic world. But from the other side, there are a lot of tax reliefs. It's the first time when government created a tool that can help to create a product from the idea to the grown market. So all cycle of the creation of the project, from the invention to implementation, there will be tax reliefs for the companies that invest in a new product, in creating a new product, innovative economy. And on the other side, we have huge public investments on board. As you can see the numbers, so that will be a huge money pumped in the local economy, but still that will be a public investment. We are trying to make government change his mind and get slightly more money to self-government, just to make this investigation local, not a central, but it's a very difficult discussion. Okay, Polish New Deal problems with implementation. This is my private opinion. I just took some bullet points to discuss. And high tax burden for the middle class. I told that. We have the highest inflation in the EU. Today's info is 4.4 in June. So the inflation rate is quite high. Experts saying something about 5% in the end of the year. We'll see. I suppose it will be slightly less than 5%, and then next year's about 4%. Still, it's a quite big number, and can be a problem for public financing. Another problem is rising electricity prices. So still, energy consumption in Poland is quite big when we are talking about the industry. So every change in the price will be a big problem for the companies. In the food sector, we have ASF problems. We are still fighting with African swine fever. It's starting to be an issue because of the spectrum of this problem. Hydrological drought, it's another problem for the industry and energetic sector. Amount of water in Poland is dramatically low. There is no structural programs to change the process, and that can be a problem also. Demography, we are in one of the worst situation in EU. In about 30 years, 1/3 of our society will be over 65, and we will have 7 million citizens less. So that will be also an issue in the long term. And social programs are not helping, and we still are fighting with the problem. And on the other side, we have inefficient health service. In the EU, we have one of few number of doctors and nurses per 100 residents. In Slovenia, the numbers are slightly different than Poland. So these are the key issues in the background of the social and economical that arise during the pandemic and showed its force. Okay, and if you have any questions, I'm ready to answer now or later. Thank you very much. So thank you for Mr. Ochlitsky for the time being. Are there any questions from the audience about this? What
was told from our colleagues, Polish colleagues. I can open, one company is looking for potentials in Poland on the building and construction industry. They inform me that they have some special technology and they are looking the possibility how to enter the Polish market. I believe that PAIH and KIK can help them, but still I would like to hear a little bit, what is the situation on the building and construction industry in Poland currently? Okay, the construction industry right now, it's red hot. We are building everywhere and everything, not only roads, bridges, etc., but also flats and malls. And it's very difficult to say how to cooperate with these companies, because they have budgets and they have contracts for a couple of years ahead. So if you have some technology that can be cheaper or faster, then of course you should look for the biggest developers in Poland. And of course you can contact the Polish Chamber of Commerce. We can also help with that. It's difficult to show one concrete company, because it depends on the region and the technology you want to offer. Thank you very much. So as I said before, if somebody would like to make some comment or questions, please feel free to put them on the chat, or maybe even to raise up the hand, and we'll try to put you in live. So for the time being, we concluded with the English-speaking participants. From now on, they will be mainly Slovenians who will speak, hopefully, or probably. Of course, all our colleagues from Poland are mostly kindly invited to join us until the end, but in case if you need to leave us, please feel free to do it. We will pose the questions in case if somebody will have them to you directly by mail or other way. I sincerely hope that I will be able, or we will all be able, to meet you in live soon. As it was mentioned already, we are planning certain activities until the end of the year, with a delegation coming from Poland to Slovenia as well. Hopefully also delegation from Slovenia will visit Poland until the end of this year. So once again, on behalf of myself, on behalf of all participants, mostly thanks for participating. Let's stay in contact, and please, you can stay, as I said before. Torej, sedaj pa nadaljujemo z našimi slovenskimi sogovorniki. Želel bi povabiti najprej gospoda Andreja Modica, ki predstavlja zgodbo o uspehu. Danes je bilo sicer omenjeno, da bodo male trgovine za zelenjavo, če sem prav razumel, grocery stores, kot je bilo omenjeno, skratka, da malih trgovin ne bo več. Tudi Poljska je verjetno različna, trgovine so različne v mestih, na podeželju. Ampak vseeno me zanima za začetek, gospod Modic, ali vi verjamete v to, da malih trgovin ne bo več? Bo ta kultura malih trgovcev izginila? Na začetku en lep dober dan vsem. Najlepša hvala za povabilo. No, če gledamo z nekega splošnega vidika, je to lahko verjetno. Je pa res, da se zraven tega sektorja masovno pridelane, masovno proizvedene prehrane zelo dinamično začne oblikovati drug sektor. Sektor hrane trajnostno pridelane oziroma trajnostno proizvedene, sektor ekološke hrane, sektor lokalne hrane. In to je sektor, ki se bo v najbližji prihodnosti zelo, zelo dobro, se mi zdi, branil pred tako močno združitvijo, se pravi dominacijo teh velikih trgovin. Druga možnost, ki jo pa tudi gledamo, še posebej od Covida, je pa e-commerce, kjer nakupi prehrane preko interneta so najbolj dinamično rasli in z naše strani so se tudi obdržali.
Tako da mislim, da izginjanje malih trgovin, ki ne bodo v ničemer drugačne, je zelo verjetno. Je pa res, da na drugi strani ogromna priložnost je v novih kanalih, v novi vrednosti za potrošnika in v novih proizvodih, ki bojo, mislim, da zelo težko našli prostor v ogromnih trgovinah, zaradi različnih razlogov. Gospod Modic, vi ste že skoraj 20 let na Poljskem, začel ste sicer najprej v marketingu, v reklamiranju, kasneje pa kot, ne bom rekel ljubitelj, ampak zdravega življenja in dobre prehrane ste razmišljali, kako bi ta trg obogatil čisto na nek nov način. Nenazadnje ste bili tudi gost na konferenci o tako imenovanih hitropotrošniškem, oziroma fast moving consumer goods, kako se to reče, hitropotrošno blago, kjer ste predstavili tudi svoj model poslovanja kot eno od najuspešnejših modelov hitro rastočega podjetja. A nam lahko malo predstavite te izkušnje, kako ste sploh prišel na idejo, kako ste se tega lotili in kako vam uspeva na Poljskem? Jaz sem začel, tako kot ste rekli, pred 19 leti na Poljskem z marketinško agencijo in do prodaje te agencije v 2013. leta nam je ratalo enostavno zgraditi marketinško agencijo ciljanega oglaševanja z predstavništvi v 10 največjih mestih na Poljskem. Ker ne bi bil moj današnji nastop neko pričevanje, kako z vidika nekoga, ki gradi podjetja od nule, bi rekel, bi da tukaj omenil, da iz perspektive Slovenije je Poljska zelo drugačna zaradi tega, ker je zelo velika. Je to ogromen trg z ogromnim potencialom, ampak je tudi zelo konkurenčen in zahteva nekoliko drugačen pristop, kot če bi bili v Sloveniji. In to je bila prva stvar, ki sem se jo mogel naučiti v prvem letu mojega dela na Poljskem. Če gremo pa potem zdaj naprej, do 2014, ko smo začeli lokalni rolnik, se reče našemu podjetju, to je v bistvu zdaj internetna tržnica, ki z ene strani združuje ekološke in trajnostno, ekološke kmetije, ki so fundament trajnostnega razvoja, in na drugi strani združujemo ravno tako konzumente, ki so take osveščene konzumente, je to zelo močno rastoč sektor. V samem zadnjem letu smo zrasli za 100%. Letos mogoče ta rast ne bo tako velika, ampak še vedno se bo obdržala. Je pa res, da že od par let vidimo, kako zelo v celem segmentu prehrambene industrije raste ta sektor ekološke hrane, trajnostno pridelane hrane. Vidimo sploh, da v tem momentu, ko je bil Covid, kako ogromna količina potrošnikov je začela bolj biti, kako se temu reče, bolj biti osveščena, začela je jesti bolj zdravo, pa seveda tudi ta porast internetne trgovine v tej branži je v tem letu vzrastel toliko, kolikor smo pričakovali, da bo zrastel v 5 letih. In vsi te trendi nam kažejo dan današnji, da smo se dobro odločili, ko smo vstopili v ta segment. Je pa res še na drugi strani, da naše podjetje ni čisto internetna trgovina, ampak je bolj dejansko tržnica, ki ponuja tehnologijo
prodaje, marketinga in tudi logistike malim kmetijam, manufakturam, ki ne rabijo več investirati vsak sam v svojo internetno trgovino, v svojo distribucijo, v svoj marketing, ampak enostavno se oglašujejo pri nas in mi poskrbimo za vse to, za vse te tri stvari, medtem ko se lahko naši prodajalci skoncentrirajo na tem, kar delajo najboljše. In to je pa proizvodnja najboljše kvalitete hrane. In to je njihova tudi najmočnejša primerjalna prednost v primerjavi z masovno pridelano hrano. Matej, a vidite, kaj sodelujete z gospodom Andrejem? So tvoji izdelki tudi morda prisotni preko njegove prodaje? Slišimo te? Matej, ne slišimo te? Ok, Andrej, mogoče lahko vi odgovorite na to vprašanje. Z Matejem delamo v nekoliko drugem sektorju. Matej vendarle je usmerjen v relativno bolj masovno proizvodnjo. Mi smo, ker pri nas naš cilj je, da bi bili pri nas prisotni predvsem take manufakture, kjer je praktično ogromno ročne proizvodnje, ogromno unikalne hrane. V 95% se zgodi, da ko pri nas hrano naročite preko naše internetne strani, da ona še sploh ni bila narejena. In to je naše moto. Z ene strani trajnostno pridelana, trajnostno proizvedena hrana, z druge strani pa taka absolutna svežost in največja kvaliteta, brez kakršnih koli konzervansov, brez kakršnih koli dodatkov do hrane. In to je tudi proizvod, ki ga iščejo naši klienti, kjer je ogromno recimo mladih družin z majhnimi otroki, ogromno ljudi z alergijami, kjer se pojavlja seveda zmerom več, ampak tudi zmerom več je pa ljudi, predvsem mlajših, za katere je zelo važno, da vejo, kdo je njihovo hrano naredil, da probajo, da poskušajo podpirati male lokalne proizvajalce in predvsem potrebujo vedeti, da hrana, ki jo jejo, ne škodi okolju. To so tri glavne stvari. In mi smo bolj tak portal za take zares majhne proizvajalce, ki delajo lokalno. Pa sicer, mislim, zdaj, moje naslednje vprašanje je bilo s tem povezano, čeprav ste že delno odgovoril. A imate v mislih morda tudi kakšno priložnost za kakšne slovenske dobavitelje, da bi se lahko preko vas vključili v ta tržni segment? Jaz mislim, da seveda, da Slovenija proizvaja zelo veliko, zelo kakovostne hrane. Tukaj imamo tudi, kar mi takoj pride na misel, je recimo kakšno olivno olje, kakšne bučno olje, tudi take stvari, ki jih tukaj na Poljskem ni. Ker naše moto je tudi tako, da poleg tega, da je ta hrana manufakturno pridelana, da mora biti tudi čim bližje. Ampak seveda Slovenija ima relativno veliko izdelkov, ki so tipično slovenski, ki so visoke kvalitete in jih na Poljskem ni. Zato jaz mislim, da sigurno je tukaj priložnost. Seveda, en problem, ki ga vidim, je, da je Slovenija tukaj
recimo temu širšo publiko, relativno slabo znana. Mi recimo že sodelujemo tudi s kmeti, recimo iz Sicilije, ki nam tukaj pošiljajo limone, pomaranče, avokada in tako naprej. Mislim pa, da je tudi v Sloveniji bi se kakšni taki izdelki našli. Tako da, če je kdo med publiko, zdaj sigurno smo tukaj, da pomagamo, da damo informacije, no, ker relativno dobro poznamo to področje. Zdaj bomo morali počasi premakniti z naslednjim sogovornikom, pa vseeno bi izkoristil priložnost, da dam Mateju še mogoče kakšno besedo na to temo. Glede na to, da smo v preteklosti že delali z agroživilsko industrijo slovensko, jo poskušali predstavljati na Poljskem. Matej, morda čisto na kratko, no, prvič, da te slišimo, da vidimo, če si še med nami, če te sploh lahko slišimo, pa tudi zato, da morda malo komentiraš ta agroživilski sektor, ampak res na kratko, prosim. Hvala, Marko. Upam, da se sedaj slišimo. Ja, v redu, ja. No, bi rekel, da, gledajte, Poljska je velik proizvajalec hrane, ne, s tem, da Slovenija pa sigurno, slovenski proizvajalci hrane pa imajo sigurno možnosti na poljskem tržišču, predvsem z nišnimi proizvodi, kakor tudi z modernimi proizvodi. Jaz bi rekel, recimo, proizvodi, ki so trenutno, ki jih potrošniki zelo iščejo, ne. To so v bistvu brez konzervantov, brez dodanega glutena, brez free from proizvodi, ne. In vsekakor za temi proizvodi, ki imajo višjo dodano vrednost, ne. In kakor tudi z vinom, ne. Dejstvo je, da smo vinska destinacija, kadarkoli odprem vino tu na Poljskem, vsi pravijo, da je fenomenalno, ne. In to moja dva kolega tu, Andrej in Boštjan, oba to sigurno bosta temu pritrdila. In mislim, da dosti premalo država dela na promociji slovenskega vinarstva. Dosti se vlaga, vendar še vedno smo neprepoznavni, kar je naš ključen problem na Poljskem. In veste, Poljska je ogromen trg, ogromna konkurenca in treba je ogromno dela, da se izdelek uveljavi, da se ga postavi na polico in tu moramo vsi skupaj stopiti. Moja pobuda zadnja je bila, da bi prav skupaj vsi proizvajalci iz Slovenije v bistvu ali pod nami ali nekako vinarji dobili vsaj enega profesionalnega zastopnika, ki bi vse zastopil in bi potem lažje to premagali, ne. Dobro, toliko za zdaj, zdaj bi pa še povabil k besedi Boštjana. Prosti, sem še nekaj, Matej. Prosim, če na chatu pogledaš vprašanje konkretno z podjetja, ki sprašuje, pa se bomo potem kasneje odgovorili. Kot rečeno, med nami je tudi predstavnik Poland, gospod Boštjan Leban. Jaz vedno rad omenjam eden zelo uspešnih direktorjev slovenskih na Poljskem, ne. Mogoče za tiste, ki tega še ne vejo, leta 2016 je dobil prestižno priznanje, nagrado za najboljšega menedžerja na področju industrije, z področja elektroopreme, elektroproizvodov. Boštjan, dobrodošel ponovno med nami. Lep pozdrav vsem. Si naš stalni gost, tako da morda tudi tvoj pogled na trenutno situacijo. Spomnim se, da si pred letom, pa tudi pred približno pol leta omenil, da morda Covid vaše panoge ni toliko prizadel in da se bodo posledice morda šele kasneje pokazale. Ali še vedno, bom rekel, imaš to isto mnenje, ali se je morda v tem času že kaj spremenilo? Ne, jaz bi potrdil besede prejšnjih sogovornikov. Dejansko zdaj trenutno mi smo seveda dosti tesno povezani z gradbeno industrijo, z investicijami v nove objekte in tukaj je zdaj na Poljskem še vedno traja ta boom. Po eni strani bom rekel, čist v stanovanjsko gradnjo, ki je naš velik segment, po drugi strani pa smo tudi že leta nazaj ubrali strategijo, bom rekel, promocije in se nekako umestitve v fotovoltaičnem sektorju in zdaj 2019 se je na Poljskem so se začele subvencije in je zdaj dejansko ogromen boom fotovoltaičnih inštalacij predvsem na mikroobjektih, ker pač država subvencionira, tako da zaenkrat je situacija v naši branži, bom rekel, zelo dobra. Kakšne so pa pričakovanja, skratka naprej, mislim, čisto tvoj osebni pogled, Covid pa...
Kako se da zdaj uspešno poslovati recimo s slovenskimi ali pa tujimi partnerji, lahko pridejo na Poljsko brez problema? Vem, da pred časom smo celo govorili, da so bili problemi z hotelskimi namestitvami. Je to zdaj vse se normaliziralo? So kakšne omejitve, recimo, če pridejo vaši, bom rekel, kolegi iz Slovenije ali pa morda partnerji iz drugod iz tujine? Ne, zdaj je situacija že kar se normalizirala, ne? Zdaj bomo videli, kaj bo, bom rekel, jesen, zdaj že vsi strašijo z enim 4. lockdownom. Bomo videli zdaj, kako bo, ampak se pravi, zdaj trenutna situacija več ali manj normalna. Smo pa imeli, recimo, vsaj v naši firmi kar velike probleme, ker smo se pač v nekem strateškem planu glih v tem lanskem letu lotili selitve proizvodne in smo imeli pa kar velike izzive pri šolanju ljudi in prehodu ljudi sem in tja in tako naprej. Tako da, ampak stvari so zdaj več ali manj normalne. Kar je prej na nek način, bom rekel, lahko celo sem potegnil neke smernice za Slovenijo, verjetno se bo tudi v Sloveniji elektrika v naslednjih letih zelo dražila iz več razlogov. Po drugi strani je pa prej predstavnik zbornice izjavil, da car sharing recimo na Poljskem pa nekako ni najbolj priljubljen, pa celo mu napoveduje izumrtje. A se strinjaš morda s to trditvijo ali drugače gledaš na to zadeve? Ne, mislim, da je to, električna energija, mislim, da bo posod cena električne energije rasla. Zdaj tukaj to, zakaj pa ta car sharing na Poljskem, pa mislim, da so bolj drugi problemi, ne, zaradi nadzvezan z elektriko, ker to je bila predvsem ta veriga, ki sogovornik omenil, to so bili električni avtomobili na car sharing. Mislim, da je bil bolj ta problem, da se pač ljudje niso premeščali in so pač bili več ali manj doma in je to prineslo k, bom rekel, bankrotu te firme. Morda kakšno vprašanje med publiko? Jaz si poskušam sproti izmišljati vprašanja. Vseeno morda bi bilo fino, če še kdo drug malo pomaga pri tem, da probamo strani Boštjana dobiti kakšne uporabne informacije iz prve roke. Mogoče bi jaz kar odgovoril na Tomaževo vprašanje. Lep pozdrav, Tomaž, živijo. Ker se že nekaj let poznava, kaj je napisal na chat, kar se tiče slovenskih vin. Tukaj bi potrdil to, kar je Matej rekel, pač slovenska vina so pač neprepoznavna in tukaj mislim, da ni sam problem slovenske vinarske industrije, ampak enostavno Slovenije kot države, ki je pač ni prepoznana na Poljskem kot vinarska država, žal še ne. Tukaj je bilo pa vprašanje predvsem, kjero smer, ne. Zdaj, to smo že velikrat se pred sabo pogovarjali in z Matejem in z Andrejem in tako naprej, da mislim, da je edin kanal tukaj za bolj, bom rekel, to se pravi hoteli, restauracije, smer velikih trgovcev. Slovenija niti nima kapacitet, če tako se odkrito pogovarjamo, ne. Če se pogovarjamo, da ima ena Bedronka na Poljskem, to je največji retailer, koliko ima zdaj trgovin, se ne vem, okrog 2000-2500, veš, Matej? Ne, sem tablo pogledal, ker sem bil tam na sestanku, 3250. No, 3200 trgovin, če zdaj vsako naredimo akcijo z vinom, pa vsako damo na 100 buteljk, ne, pol mislim, da ga ni skoraj slovenskega vinarja, ki bi dobavil naenkrat 320 000 buteljk, ne. Tako da, mislim, to je dejansko ogromno tržišče, ki pač zahteva pač primerno strategijo, ne. Tako da, to je moje mnenje, ampak bosta kolega povedala kaj več. Jaz bi tukaj nekaj mogoče dodal, ne. Ja, res je, da smo se ogromno pogovarjali, kako slovenske vina plasirati, tudi se bom strinjal tako, jaz tudi veliko odpiram slovenskih vin tukaj. Tudi jaz. Vsi pravijo, da so fenomenalna, ne. Ampak zdi se mi pa, da količine, ki je Slovenija proizvaja, ali pa mogoče še drugače, količine, ki jih Slovenija lahko izvozi, kar veliko tudi sami doma popijemo, ne, mislim, da ne bi upravičile naložbe, ki bi bila potrebna, da bi slovenske vina na masovni trg spraviti. Je pa, ker to bi bilo tudi povezano z promocijo Slovenije kot vinarske države in zdi se mi, da taki budžeti, ki bi ljudem tukaj, ki bi konkurirali z recimo Španijo, Čilem in podobnimi takimi državami, niso pravičeni glede tega, kaj na koncu dneva lahko iz tega iztržimo. Je pa tudi res, da je ogromno, se mi zdi ogromno, tudi popraševanje pa bolj takih nišnih stvareh. In tukaj, če bi nekako se dal
dali prodret do recimo direktno do wine barov, direktno do hotelov, kjer bi neka oseba, ki te vina pozna, znala svetovati gostom. Mislim, da to je za slovensko vino dobra stvar, ne? Kako pa recimo potrošnik gleda na te zadeve, recimo Poljske v tem primeru, ne? Pač vsi pravijo, zadeve so dobre, zadeve so super, ne? Ampak kakšen je pogled poljskega potrošnika na Slovenijo ali pa kot na regijo, recimo Adriatika, to zadevo, ki mi počnemo, kako poljski potrošnik gleda na regijo? Mislim, najhujše je to, da se povežem nazaj, ne? Najbolj žalostno je to, da se najde precej Poljakov, ki sploh ne vejo, da mi proizvajamo vino, ne? Oni imajo v glavi, da imamo planico in hribe in Hrvaško na dopust in poznajo pač hrvaška vina. Mislim, to je zdaj zelo posplošeno, ne? Ampak to je zdaj pač kako zgraditi to identiteto, da je Slovenija pač vinska država, ne? Drugi problem pa je, ne, da morate vedeti, da je konkurenca ogromna, ne, da če postaviš vino na recimo v Biedronki, tudi če naredimo in-out, bo vino stalo na polici in bo konkuriralo čilskim, francoskim in ostalim vinom, ne, in zdaj, ko potrošnik stoji pred polico, ko se odloča o nakupu, je vedno percepcija pomembna, kaj bo kupil, ne, to, kar pozna po navadi, ne, če nekaj ne pozna, ne kupi, ne, če ni v neki promociji ali pa nečem. Tako da vedno je tu je kar problem, ne, ker sej to smo že 100krat se pogovarjali o teh vinih. Zato jaz pravim, da realno, kar je možno, so v teh velikih sistemih mogoče kakšni in-outi, pa potem v kakšnih manjših nišnih proizvodih so pa možnosti, da se dokažemo, ne. Vendar je pa to vse z distribucijo vedno povezano, ne, ker je vedno strošek distribucije potem visok, kar je potem spet izziv, ne. Morate vedeti, da slovenska vina niso poceni, ne. Res, kako to nekaj dodati? Treba dodati, da seveda ni samo Biedronka na Poljskem in recimo v takim Auxonne ali mislim, da tudi v Leclercu, se začenjajo ta vina pojavljati čez skozi. Recimo Poklavc je tukaj, se mi zdi že, da ima stalno pozicijo na policah in to vino tudi cenovno konkurira recimo ostalim. Je pa tam zraven z makedonskimi, hrvaškimi, madžarskimi, gruzinskimi in tako naprej vina, ne. To je segment vse ostalo, ker tukaj imate, kar se vina tiče, imate Francijo, velike teh francoskih supermarketov, ki plasirajo seveda svoje, imate Španijo, imate Italijo, pa plus vse ostalo, ne. Ampak, ne vem, jaz vidim, da zmerom več potrošnikov tudi tukaj začenja segati tudi po drugih vinih. Mislim pa, tako je moje mnenje, da se slovensko ali pa nasploh vinarstvo Adriatic regije, da mislim, da ni dobra strategija cenovno konkuriranje, ampak nekako spozicionirati, da so to proizvodi zelo visoke kakovosti, ne. In oni so zelo kakovostni, vsaj nekateri od njih, ne. Se opravičujem, gospa veleposlanica, bi rada nekaj dodala k temu. Jaz bi samo dodala, da to, kar ste že vsi ponovili. Že velikokrat smo imeli te razprave predvsem o plasiranju slovenskih vin na poljski trg, pa še na kakšen drug. Dejansko je to, kar ste Boštjan rekel in Matej, pa tudi ostali. Mi količinsko ne moremo, zelo težko konkuriramo in tudi cenovno in mislim, da sama strategija Slovenije tudi v povezavi z turistično gastronomsko destinacijo in vse ostalo ni, da se Slovenija postavi na zemljevid kot neka vinska regija s poceni vini, ampak dejansko kot z visoko kakovostnimi proizvodi, ki grejo v celoten paket. Se pa strinjam, da ta prepoznavnost Slovenije kot celotne regije, kaj vse ponuja, vključno z gastronomijo, vključno z vini, vključno z visokotehnološkimi proizvodi, to pa je nekaj, kjer pa definitivno bi bilo še kaj za postoriti, bom rekla, sicer sem se strani kot predstavnik države, ampak kljub vsemu, tle pa nekaj, kar mora Slovenija narediti v smislu, kar govorimo o brandingu Slovenije. Slovenija je premehna, da bi se vsak segment za sebe posebej promoviral ali pa, ker smo prerazdrobljeni. Se pomeni, ne moramo, sploh nas ne morejo dojeti kot nekaj celotnega. Vkolikor se zadeve povežejo, v tem primeru se pa ta prepoznavnost začne izpostavljati. Pa še ena stvar, restauracije so niša, ampak na Poljskem
ko zbirajo restauracije na Poljskem vina, predvsem veliko vlogo tle igra njihova someljerska društva. Namreč malo restauracij taka vina visoko kakovostna zbira sama, ne. Se pravi, oni preko raznih sejmov in tako naprej, tam, ko se vključuje malo someljere, ki jim priporočajo potem vina. Zato so lahko zelo uspešno, ne vem, novozelandska vina ali pa ne vem kera, nekaj, kar se potem skozi to priporočanje someljerom restauracije prevzamejo, ne. Še pa ena stvar, in tudi na strani slovenskih vinarjev, teh kleti, ki so res, mora biti pokazan en interes. Jaz vem za kar nekaj vinskih kleti, oziroma proizvajalcev, ki so prisotni tle z višje kakovostnim razredom, so pa predvsem v spletni prodaji, ne, imate 2-3 spletne prodaje oziroma specializirane trgovine, kjer se jih da najti, ne. Tako da toliko z moje strani, vkolikor samo za potrditev te zgodbe v vinih. Ja, hvala lepa. Zato, da gremo še malo naprej. Zdaj, zadnjo besedo, če želi, lahko doda še gospa Celec, predstavnica Radgonskih goric. Gospa Darja, če nas slišite, se lahko vklopite. Morda tudi poveste na kratko vaš interes, vaše želje, kar se tiče vin na poljski trg. Nas slišite? Ja, slišimo. Morda kakšen komentar za konec o vinih? Ja, veleposlanik bi želel. Pardon, se opravičujem, kdo bi rad še kaj dodal? Veleposlanik. A ti bo govoril? Ja, ne, veleposlanik. Izvolite. Ambassador, can you unmute you, please? Yes. Yeah, okay, no, it's okay. Now it's okay. So great. Thank you very much for this opportunity. Just I would like to add a few words about this very interesting and very very inspiring element regarding wine and regarding the food. So of course, Slovenia is on the Polish market a kind of the boutique offer. But the fact that you are just presenting this very very specified, very raffinated from time to time offer for the wine is in fact your advantage. So over Chilean wine, over New Zealander wine, and South African one. So there are still more and more tourists who are coming here to Slovenia, and by increasing tourism from Poland to Slovenia, you are also opening the market for your wine in Poland. But for having more and more tourists from Poland in Slovenia, it should be changed a little bit the way how to promote Slovenia in Poland, and also how to welcome Polish tourists in Slovenia. It's very rare to find the information or the guide in Polish. Which is making Slovenia for Poles not enough friendly, not enough open. I mean, having this much more Polish-oriented approach of the Slovenian touristic industry will be also creating in the future the much wider market in Poland for Slovenian wine, for Slovenian food. So as far as I remember, it was just 3 years ago when in Warsaw we had the Slovenian restaurant with Slovenian wine. Right now, I haven't heard about another one after this one was closed. It's quite difficult to find Slovenian wine in restaurants which are offering the Balkan or Southern European food. I think that here it's quite a lot to do from both sides, of course, because it's also on Polish entrepreneurs, for Polish businessmen. Just to come here and to know better this beautiful country as Slovenia is. Thank you.
Kje pa so, da zdaj imate veš, kaj bo naslednja naloga, organizirati slovenski festival v centru Varšave. Bomo to naredili, naslednje leto bomo dali v plan. Ja. A se meni prej zazdelo, ali je gospa Celec res se hotela, gospa Celec, se opravičujem, meni se je zazdelo, kot da ste se prej unmutala, pa da se hotela morda povedati kakšno besedo. Gospa Celec, če me slišite, se lahko zdaj še čisto za konec še z vaše strani, imate morda kakšen interes, da se vklopite? Ja, kar izvolite, gospod Celec. Žal vas ne slišimo. Ok. Halo, se slišimo, gospod Celec? Ok, mogoče potem na koncu ponovimo vajo. Matej, sedaj pa prosim, kar dam tebi besedo, pa na kratko malo predstaviti, bodo tudi drugi spoznali malo vaš klub, pa kaj lahko ponujate, pa kje lahko pomagate. Hvala Marko za besedo. Klub je bil ustanovljen že leta 2007, od 2014 deluje kot poslovni klub. Največ naše poslanstvo glavno je v bistvu nuditi celovite storitve na področju podpore poslovanja slovenskih podjetij na Poljskem. Informacije o gospodarskem položaju na Poljskem, nasveti o ustanovitvi podjetja na Poljskem, pomoč pri iskanju novih poslovnih partnerjev, svetovanje glede na potencialnih naložb, svetovanje vezano na projekte, predvsem na financiranje iz evropskih sredstev, če so podjetja že tu, regionalnih skladov in na nacionalni ravni, individualne tržne analize tudi naredimo, če je potrebno, organizacija B2B srečanj, tako kot danes, potem organizacija predstavnikov na sejmih, promocija slovenskega gospodarstva na Poljskem. To so naši glavne aktivnosti, katere delamo. Vse, ki želijo biti prisotni, vas vabim, da se tudi na Poljskem, kateri planirajo na Poljsko poslovno, pa tudi drugače, vas vabim, da se javite in poskusili vam bomo pomagati. Če drugače ne, tudi skozi networking, tako Andrej kot Boštjan imata svoj kar širok krog networkinga tudi že na Poljskem, saj ste že dolga leta tu. Drugače pa mogoče za letos, kar smo načrtovali, na kratko, imamo obeležitev tega dneva državnosti v Varšavi sedaj in ob tem srečanje s častnimi konzuli, to je v bistvu priprava za izhodno delegacijo iz Poljske v Slovenijo, kjer bi želeli približati možnosti investicij v Slovenijo, poslovnega sodelovanja s Slovenijo poljskim podjetjem. Naprej pripravljamo, kot je bilo prej že gospa veleposlanica omenila, v sklopu ekonomskega foruma v Karpaču v tem letu bi želeli narediti investicijsko konferenco o Sloveniji, predstaviti kot možnosti investiranja v Slovenijo za poljska podjetja, predvsem v branžah turizma, gradbeništva, nadalje informatizaciji, digitalizaciji in internetni varnosti. In v novembru planiramo še eno izhodno delegacijo na Poljsko za slovenska podjetja, ki bi potem v bistvu v novembru ali decembru bi s tem zaključili letošnji program. Vmes pa pripravljamo nekje konec avgusta eno srečanje vseh Slovencev, ki ga bomo pa letos probali organizirati na Mazurih, predvsem za networking in za spoznavanje. Tako da vsi prav prisrčno vabljeni, naši kontakti so že v vseh mailih pa povsod, tako da če kdorkoli karkoli potrebuje, ga z veseljem pomagamo. Smo tukaj, se lahko obrnete na nas in poskusili vam bomo pomagati. Kar se tiče Poljske. Ne vem, kdo ti je pripravil tako lep PowerPoint, ki si ga poslal meni, ampak jaz sem upal, da ga boš tudi ti sam objavil. Ne, jaz mislim, da ga boš ti objavil, ampak dober, glej, se sem povedal, nisem hotel zabiti predolgo. Drugače pa kontakti so tako znani, če bo kdo kaj napisal, moj mail je tam,
drugače pa vem, da boš z veseljem tudi ti pomagal, če bo kdo posredoval tebi. Vsem udeležencem, ki so se prijavili na današnje srečanje, bomo poslali link do oblaka oziroma do clouda, kjer bodo vse te predstavitve tako od zbornice kot od Pajka, kot seveda tudi Matejeva, ki jo niste videli, bodo objavljene, ker boste lahko dobili tudi te dodatne informacije. Zdaj, med vprašanji, ki so bila prej zastavljene, je ostalo še eno neodgovorjeno, vse ste ga videli, torej podjetje IMP PAMS išče celo konkretnega človeka, ki bi ga radi zaposlili na poljskem trgu, tako da tukaj odpiram debato, kdo lahko pri tem kaj pomaga, ki pozna človeka, ki je, bom rekel, verjetno tehnično-komercialne usmeri, lokalce, če kdo koga pozna, tukaj imate job offer, kot bi se temu rekel, tako da dajem na borzo ponudbe in povpraševanja. No, jaz se pozivam, naj na nas napišejo, kaj točno želijo, pa jih bomo mi potem tudi odgovorili pa pomagali. To bo najbolj, Boštjan, mogoče ti, koga kako bolj poznaš, ali pa tudi lahko damo kakšne nasvete. Delno sorodna branža, rečemo, ja. Zdaj, no, tukaj je dejstvo to, da so predhodniki povedali, da dejansko je situacija na trgu delovne sile kar pestra, plače grejo predvsem za nek, bom rekel, izobražen, dober kader, zelo dinamično gor in videli ste, kakšna je stopnja nezaposlenosti, tako da, bom rekel, če bi imel kakšnega dobrega prodajnega inženirja, to bi ga že sam zaposlil. Ne, mislim, dejansko je, trenutno je lahko, mislim, da oba moja kolega potrdita z nekim, bom rekel, dobrim kadrom, izobraženim, ne povem, da je problem, ampak je izziv, ker je pač prvo ga ni, drugo kot je pa kar visoko, začenja biti zelo visoko cenjen. Tako da jaz recimo lahko za primerjavo povem, da mislim, da so plače prodajnih inženirjev trenutno, bi rekel, na Poljskem so višje kot v Sloveniji. To je, tako imam jaz primerjavo, recimo. To je dejstvo. Gospod Dejan iz IMP Čepalke se nam je pridružil, mogoče gospod Dejan malo več informacij z vaše strani, kar izvolite. Se slišimo? Gospod Dejan, žal vas ne slišimo. Dol, kot imate mikrofon, na desni strani tipko, probajte vklopiti mikrofon. Ja. Čakaj, Boštjan, je to? Ne gre, ne? Gospod Dejan, žal vas ne slišimo, nimate mikrofona vklopljenega, oziroma na Zoomu tehnika nekaj ni prijela, po domač povedano. Če ne bo uspelo, gospod Dejan, lahko meni ali pa gospodu Hojniku ali pa komorkoli pošljete vprašanja, pa vam bodo fantje si. Mogoče še kakšen komentar na plače, na zaposlovanje, Matej, Andrej? Plače so šle v nebo, tukaj predvsem tehničnega kadra je zelo problem. Vam pa prepovem, da v naši branži FMCG hoče imeti direktor približno okrog 20.000 zlotov bruto plače trenutno. V evrih je to? Prodajni. Koliko je to v evrih? Prodajni direktor. Prodajni direktor. Rečemo... Koliko je v evrih približno? 4,5. 4,5, ja. Mi delamo večinoma v IT novih tehnologijah in pri nas so plače pričakovane še višje od tega. Rad bi zaposloval prodajne direktorje, ne? Ja. Ja, še kakšno vprašanje, morda še kaj, se še kaj o pogumu, kdo še kaj sprašuje? Aha, gospod Dejan javlja, da ima vklopljen mikrofon, samo trenutno ne deluje. Lahko jaz nekaj. Če dovolite, da izkoristim to priložnost in napovem tudi nekaj naših dogodkov poslovnih, ki jih načrtujemo na veleposlaništvu. Torej, letos se bomo udeležili sejma, upamo, da bo izveden v realni, ne virtualni obliki, in sicer sejma Sobra, obrambne industrije, ki bo v Gornji Radgoni in kjer pač bomo, glede na to, kar se dogaja, predstavili potencial poljske proizvodnje, ki seveda ne gre tudi za vojsko, ampak tudi za policijo, pa vse druge
druga podjetja, ki delujejo na tem področju. To pomeni take zelo širok spekter rešitev. Prisotni bomo tudi na konferenci posvečeni elektromobilnosti, tako da, ki jo organizira, ki bo v Brdu pri Kranju in kjer upamo, da bodo se tudi predstavili proizvajalci električnih vozil na Poljskem. To pomeni podjetje Solaris, ki je trenutno eden najbolj uspešnih ponudnikov električnih avtobusov v Evropi, pa tudi neke manjše ponudniki nekih manjših vozil. In kot tretje se bomo pa pogovarjali o inovativnosti v kmetijstvu in živilski industriji na konferenci in na dogodku, ki ga organizirajo Finance. Tako da ste zelo dobrodošli, če iščete, če vas zanima poljski trg, to, kar se dogaja, pa poslovne priložnosti. Mi smo nekako tako zastavili te panoge, da malo približamo potencialnim slovenskim kupcem in partnerjem v letošnjem letu. Hvala. Hvala, Bogomila. Jaz bi rad izkoristil to priliko in se tudi tebi zahvalil za vse dozdajšnje in tudi za vse bodoče sodelovanje. Z Bogomilo se slišijo sigurno skoraj vsak teden, pa vse na 14 dni. Skupaj delamo celo vrsto zadev, tako da bomo verjetno tudi v bodoče sodelovali pri vsem tem, kar je bilo omenjeno. Žal, verjetno ne bomo mogli se udeležiti srečanja na Poljskem, kot ga je Matej napovedal, ampak jaz vseeno upam, da res pridemo kmalu v večjem številu skupaj in se v živo kje srečamo. Še kakšno vprašanje? Ostalo nam je še čisto malo časa, tako da, če kdo želi izkoristiti, lahko ga napiše v WeChat ali kot rečeno, poskuša celo se sam javiti v živo. Še enkrat pozivam vse, sedaj imate priliko, ne da mi boste potem jutri poslali mail, joj, jaz bi pa rad to pa to vprašal. Danes imate fante tukaj vse na kupu, tako da izkoristite to priložnost, če kdo še kaj potrebuje, lepo prosim. Ok, gospod Celec piše tudi, da je bila zanimiva predstavitev, verjamem, ker smo veliko o vinu govorili, tako da pravi, da se bo oglasila. Naj ob tem omenim še to, da tudi naše združenje za agroživilstvo kar precej aktivno sodeluje na teh raznih predstavitvah na Poljskem, seveda v sodelovanju z Matejem, tako da upam, da bomo tudi v bodoče to panogo precej dobro zastopali. Če ni več vprašanj, jaz se vam res najlepše zahvaljujem. Se opravičujem, jaz sem bil dvignil roko, a žal niste videli. Vladimir, izvolite, se opravičujem. Noben problem. Kar. Aha, tako je video, ja, seveda. Se vidimo? Se vidimo. Ok, pozdravljeni. Mene zanima, ker je bila omenjena ta poslovna delegacija na Poljsko, pri kom se zglasim za več informacij in kako je možno, da se udeležimo. Zdaj, tako je, Matej prej omenil, naša delegacija na Poljsko, računamo, da bo to konec leta, jo bo seveda zbornica v sodelovanju z Spiritom, pa tudi z poslovnim klubom naredila, pa seveda tudi z obema veleposlaništvoma. Se pravi Spirit, ja. Ja, načeloma smo kar mi, mislim, Spirit je bolj ponavadi tisti, ki finančno nas malo podpre pri teh zadevah, lahko kar zbornico kontaktirate. Več bo znanega, računamo tam zgodaj jeseni, september, najkasneje konec septembra, začetku oktobra. V načrtu pa je, oziroma nekako zaželeno pa je, da bi se poleg Varšave udeležili tudi kakšne konference ali pa morda vsaj nekega srečanja za podjetji iz juga Poljske, mogoče Kako, Katovice. V Katovicah imamo nenazadnje tudi častnega konzula Republike Slovenije in pa tudi predsednika lokalne gospodarske zbornice, tako da tudi računamo, da bi nam tam pomagali lahko s kakšnimi konkretnimi lokalnimi kontakti glede na interese slovenskih podjetij. Odlično, hvala lepa. Morda še kaj? Če ni več vprašanj, se vsem zahvaljujem v mojem imenu, tako da hvala. Pa lep pozdrav. Lep pozdrav tudi z moje strani. Lep pozdrav vsem do... Lep pozdrav vsem. Da se srečamo naprej kot v naslednjih pol leta, ne?